இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பார்ட் 1ல என்ன பார்த்தோம்னாக்க, முதல்ல மிக முக்கியமானது ஒரு சுற்றுடன் சம்பந்தமுடைய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இன்டியூஸ்ட் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த இன்டியூஸ்ட் EMF சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிற முடிக்கத்தான் இருக்கும். சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் நின்று போச்சுன்னா நின்று போயிடும். அப்புறம் the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux அப்படின்னு வரையறுத்தோம். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ல லா நம்பர் 1 என்ன சொல்லலாம்னாக்க, ஃப்ளக்ஸ் ரேட்டுக்கும் இஎம்எஃப்க்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஒரு சுற்றோட சம்பந்தமுடைய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ சேஞ்ச் ஆகிற ரேட்டை பொறுத்து இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இஎம்எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அதே சமயம் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப், த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அல்லது கரண்ட், இன்டியூஸ்டு கரண்ட் is such as to oppose the change in the magnetic flux which is responsible for the induced EMF. இத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஐடியலா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு காமிச்சா நமக்கு புரியும். பூமிக்கு வெளியில சந்திரன்ல இருந்து ஒரு காயில உருவாக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. காயிலோட எண்டு கால்வனாமீட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. மேல இருந்து ஒரு மேக்னெட்டை போட்டாங்க. என்ன ஆகணும்? மேக்னெட் மேல இருந்து கீழே வர 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 வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கட் பண்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ 0ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி முடிக்க வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகி எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கணும் தானே ஐடியலா திங்க் பண்ணா. ஆனா நார்த் போல் டவுனா இருக்கிற மாதிரி வச்சு காயிலுக்குள்ள ஒரு மேக்னெட் ஆனதுன்னா உள்ள ஓடுற காயில்னால ப்ரொடியூஸ் ஆன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அதே நார்த் போலா மாறி ஒன்னு அப்போஸ் பண்றதுனால இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பும் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சினால உருவான இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சை அப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது செகண்ட் லா, லென்ஸ் லா. அப்போ ஃபிகர் 1ல காண்பிக்கக்கூடிய க்ளோஸ்டு காயில்ல ஒரு நார்த் போல நகர்த்திட்டு வந்தா காயில்ல ஒரு இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வரும். இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னாக்க, இந்த காயில்ல ஒரு நார்த் போல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நார்த் போல் தன்னை நோக்கி வர்றத அப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது லென்ஸ் லா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மேக்னெட்டை வித்ட்ரா பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன செய்யணும்? காயில் அட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ காயில்ல மேக்னெட் வித்ட்ரா பண்றப்போ இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் சவுத் போலா மாறி நார்த் போல அட்ராக்ட் பண்ணுது. அப்போ we are doing some amount of work to produce the magnetic flux change that really produces the induced current அப்படின்றது லென்ஸ் லா ப்ரூவ் பண்ணி it is according to law of conservation of energy ன்னு ப்ரூவ் பண்ண. அதே மாதிரி நல்லா கவனிங்களேன், ஒரு க்ளோஸ்டு காயிலுக்கு மேல இருந்து ஒரு மேக்னெட்டை போட்டோம். இப்போ இந்த ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும்? மேக்னெட்டுடைய ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும்னாக்க லெஸ் தென் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியா இருக்கும். ஏன்? இந்த காயில்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மேக்னெட்டிக் போல் நார்த் போலா இருந்துச்சுன்னா நார்த் போலா இருக்கு, சவுத் போலா இருந்தா சவுத் போலா இருக்கு. அப்போஸ் பண்றதுனால ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஜி. காயில கட் பண்ணிடுறோம், காயில் ஓப்பனா இருக்கு. இப்போ ஏக்கும் ஜிக்குள்ள ரிலேஷன் என்ன? ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டருடைய 2 எண்டையும் ஒரு க்ளோஸ்டு காயில்ல கனெக்ட் பண்ணி இத நோக்கி ஒரு நார்த் போல ஒரு சவுத் போல மேக்னெட்டை கொண்டு வந்தோம்னா உள்ள ஒரு இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஏன்ற கெப்பாசிட்டருடைய பிளேட்டை பாசிட்டிவாகவும் பின்ற கெப்பாசிட்டருடைய பிளேட்டை நெகட்டிவா மாத்தும். ஏன் அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ பி டு ஏ இருக்கணும். அப்பதான் உள்ள ஃபார்ம் ஆகுறது சவுத் போலா இருக்கும். அப்போ எல்ன்ற லென்த் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டரை பின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல பர்பெண்டிகுலர் பின்ற வெலாசிட்டில நகர்த்தணும்னா இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மேக்னிடியூட் என்ன இருக்கும்னாக்க பிஎல்விஆர்.
B is the field, L is the velocity, and L is the length, V is the velocity. இப்போ ஒரு ஏரோப்ளேனுடைய விங்ஸ் வந்து 25 மீட்டர் லென்த் இருந்து ஏரோப்ளேன் 1800 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல எத்தனை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் டிப் ஆங்கிள் நகர்ந்ததுன்னா என்ன இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னாக்க இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி போட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பி சைன் தீட்டா போட்டு சைன் 13 ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் கொடுத்துருக்கிறதுனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ 2.5 இன்டூ 10⁻⁻4 டெஸ்லா. வெலாசிட்டியை கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல மாத்திக்கிறோம். மாத்தி சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 3.13 வோல்ட் வருது. அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத அதை பத்தி டீடைல்டா பார்க்க போறோம். இப்போ 3 விஷயம் பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு, ஒரு சுற்றுடன் சம்பந்தக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த இஎம்எஃப் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போஸ் பண்ணும். நார்த் போல்னாக்க இஎம்எஃப்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் போல். ஒரு க்ளோஸ் லூப்ல கரண்ட் போச்சுன்னா அது மேக்னெட்டிக் போலா பிஹேவ் பண்ணும். அந்த போலும் நார்த் போலா இருக்கிறப்போ நார்த் போலும் அப்போஸ் பண்ணுது மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தான். மூவிங் அவேனாக்க காயில் சவுத் போலா மாறி மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்றது, அந்த ஃபோர்ஸை எடுத்து செய்ய வேண்டியது. அப்ப மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான், நகத்தை நாம் செஞ்ச மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. இத டீடைல்டா விளக்கத்தோட நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, I'd like to tell you about magnetic flux. Turns out that every field that we've studied has a flux attached to it. So gravitation, there are here the 3 fields we've studied: the gravitational field, the electric field, and the magnetic field. They each have a flux attached to them. So flux we give the symbol phi to, and so this would be phi sub g for the gravitational flux, this would be phi sub e for the electric flux, and phi sub b for the magnetic flux. But do you see how similar the formulas are? Each one is just the field, it's the integral of the field dot dA. Okay, that's a dot product. And so let's take a look at the flux through a surface. That's what you're really calculating, is the flux through a surface. So here are 3 different surfaces. Let's say that they have the same area, but they're oriented in different ways. So let's put a field here. It doesn't matter what the field is. It could be an electric field, a magnetic field, or a gravitational field. But let's just say right now that this is a magnetic field. So if I wanted to find the flux through each of these, then it turns out that the dA is just a little area. So we're doing the magnetic flux. So it's going to be the B at the surface. So B on the surface dot dA. Now the dot product says that you have to take the part of B that's parallel to dA. So let me show you a little dA. A little dA right here is this little segment. It's infinitesimally small, and it's going to be, I'm going to point it this way. It could be pointed that way as well, but I'm going to just point it the same way as the field. And if this is the B field right here, and let's say it's uniform, so the lines aren't spreading out and they're not getting any closer together, then when I do the integral of B dot dA to get the magnetic flux through there, when I do that, the first thing I can do is, you see how for every single dA the B is in the same direction? So the first thing I can do is I can get rid of that dot product. So it just turns into B times A, and that's because B is parallel to dA.
at each point on surface. Okay, so that's the magnetic flux. And now you see how the B doesn't change no matter where you go? So you can pull that B out of the integral. I didn't leave myself some space to tell you the argument, so I'll just tell you it orally. And that is that B can be pulled out because B is the same at every spot. For every dA, the B is the same value, so you can pull it out of the integral. So now you're left with just summing up all the dAs, and so that's just going to be B times A. So in its most simple form, the flux is just going to be a B, the intensity of the B field, times the area of the thing. Two things have to be the case for that to be true. You have to have the B always in the same direction as the dA, and the B must be uniform throughout the whole surface. Okay, well that's not the case for this surface. This surface, the dA, if I drew a little dA, it's pointing that way, let's say. Again, we could say it's pointing upward too, but I'm going to say it's pointing downward. And you know, I'm making these dAs are infinitesimally small, but I'm making them so that you can see them. The vector would really be really tiny because it's infinitesimally small. But do you see how the B is this way? And the dA is that way. So you only want the part of, if this is theta, you only want the angle between them. You only want the part of B that's in the direction of dA. Or you could find the part of dA that's in the direction of B. Doesn't matter. And so that's going to involve a cosine. And so you don't have as much flux going through here. In fact, you have no flux going through this one because the dA is straight up and the B is this way. And so how much of B is parallel to dA? None. And so the dot product would have you make that be equal to 0. There's no magnetic flux going through there. A couple more things about magnetic flux. You can think of magnetic flux as the arrows that go through the surface. So the more arrows that go through the surface, the more, or I sometimes will say it's the sunshine going through a window. So if you think of the field as being sunshine, and this is a window, this window gets the most sunshine. It's got the most lines going through it. This has less flux. This has less sunshine. This has no sunshine going through it. There is no flux going through here. Okay, what are the units for flux? B times A, so the units would be Teslas times square meters. And that has a name. We sometimes call that Teslas times square meters. We call it the Weber, after a German scientist. Okay, so that's how you calculate flux for any field. Okay, now it turns out then that the reason why flux is important is because of a guy named Gauss. Actually, he's the one who created the idea, and so it turns out that if we talk about closed surfaces, let's talk about closed surfaces for a second. Here's a closed surface. Now, a closed surface is one that's three-dimensional that closes in on itself. So it's not like a cup, but like a cup that's covered. And so like a sphere would be a closed surface. And now the direction of dA, I was saying that it could be one of two ways before. The direction of dA is always normally or perpendicularly outward. So that there's only one way dA can go. Excuse me. Again, I am definitely making the dAs too big. They're infinitesimally small, but you get the idea. All right, so that's these are all the dAs. They're normally outward. And so it turns out that here are the laws of Gauss's law for each, for gravity, electrostatics, and magnetism. For gravity, the total flux, this is the total flux through a closed surface. That circle over there means a closed surface, so one like a sphere. The total flux has only to do with 4 times, it's this quantity, it's negative 4 pi
capital G, the universal gravitational constant, times the mass enclosed by the Gaussian surface. So the only thing that matters is the mass enclosed. And this G is on the Gaussian surface, and these dAs make up the Gaussian surface. With electrostatics, the total electric flux, meaning the flux at the Gaussian surface, and the dAs making up the Gaussian surface, that only depends on the Q enclosed by the Gaussian surface divided by just the permittivity of free space, a constant. Same thing with magnetism then. Magnetism, the total magnetic field enclosed by a Gaussian surface, if we're counting the strength of the magnetic field on the Gaussian surface and these dAs make up the Gaussian surface, they always will equal 0. And let's see why. Well, first of all, notice that we count arrows going into a surface. Let me send an arrow straight through here. That's a magnetic field, let's say. And you see how this is giving us a positive flux through this little dA, but on this side, this one is going to give us a negative flux because the dA is this way, and the B is this way. And so when that's the case, then you got the angle between B and dA as being 180 degrees, which is going to be equal to 0, or that's going to be equal to -1 rather. Okay, I am going to have to give you a small amount on this same topic on the next video. Sorry, bye. அப்போ ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்றாருனாக்க magnetic flux அப்படின்றது total number of magnetic lines of forces passing normally over an area. அப்போ ஏரியாக்கும் அந்த இடத்தை நிரப்பக்கூடிய ஒரு யூனிட் ஏரியால நிரப்பக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டிக்கு உள்ள ரிலேஷன். ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி V டாட் ஏன்னு வரையறுக்கப்படுது. அந்த B டாட் ஏ அப்படின்னு வரையறுக்கப்படக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது ஏரியாவை பொறுத்து, அந்த காயிலுடைய ஏரியாவை பொறுத்து, ஓரியன்டேஷனை பொறுத்து மாறும். காயில் பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, அதனுடைய ஏரியா வெக்டர் ஃபீல்டுக்கு பேரலா இருக்குனாக்க ஃப்ளக்ஸ் மேக்சிமம். காயில் பேரலா இருக்கு, ஏரியா வெக்டர் பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, ஃப்ளக்ஸ் 0. அப்போ இன் பிட்வீன் இந்த ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஓரியன்டேஷனை பொறுத்து ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, 3 விதமான ஃப்ளக்ஸ் படிக்கிறோம். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட், கிராவிடேஷனல் ஃப்ளக்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். மற்ற ரெண்டுக்கு வேல்யூ உண்டு, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு மட்டும் வேல்யூ 0. ஏன் 0னா ஒரு பக்கத்துல வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸை இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் ஆப்போசிட்டா ரியாக்ட் பண்ணி கேன்சல் பண்றதுனால நெட் ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் 0. இப்போ அடுத்த பகுதி பார்க்கலாம். நான் கன்சர்வேஷனல் ஃபீல்டுல இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay, this is magnetic flux part 2, and I was making the point here with this closed surface that when you have closed surfaces, the dAs always go normally out of the surface or perpendicularly out of the surface, and that so if you have a line coming in like this, then the flux going through this part, this little dA here, is negative because your dA is outward and your B is that way. And so the angle between those two vectors is 180 degrees. And so if you take the cosine of 180 degrees, that gives you -1. And so basically you count the lines going in as negative and the lines coming out as positive. And then if this field is going to be straight across, would you see that the flux through if the B is just going straight like that, then this dA has no flux through it. The dAs that have the most flux through it are this guy and this guy in terms of magnitude. And the least flux is this guy, and can you imagine this being 3D, there'd be another one here, and on the other side that would have no flux through it. Okay, but what if this is
is kind of radiating this way. What if it's going like this? When the field's going like that? Well, it turns out that for every arrow that goes in, there'll be an arrow that comes out. And so the total flux through here is still 0. Now, in electrostatics, the way you can get a flux, you might say, how can you ever have a situation where there's any flux in it? It seems like for every line that goes in, there'll be a line that comes out. Well, in electrostatics and in gravity, the way you do that is you put your mass or a charge in here. If you put a charge in here, then that charge the lines will start like that and they'll emanate out. And so then you do have a net flux through there. Same thing with, let me have another surface here, closed surface. That's a closed Gaussian surface. Let me put a mass in here. You see that mass? Now there's going to be field going in. And so do you see how we have a net magnetic flux going in? It's a negative flux. So that's a net negative flux. Okay, well then my last point then is this, that the way that magnetic field lines work is they're always closed loops. They never start or begin anywhere. They always are closed loops, at least so far that we have found. And so because of that, wherever I draw a Gaussian surface, whether it's right here, remember these are closed. Gaussian surfaces are always closed. And I'll make them spheres because they're easy to see, but they could be cubes or any other type of closed surface. You see how the amount of lines going in are 2, the amount of lines coming out are 2, and so the total Webers is going to be 0 going through there. Total flux. Excuse me. And that's true if I put my Gaussian surface here too. Remember, Gaussian surfaces are imaginary, so if you're wondering how I'm going to fit one in there inside the magnet, all I got to do is imagine it. That's how. And so if you count how many lines go in, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many lines come out? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huh. So the total amount of lines, remember, if magnetic flux is proportional to the amount of lines that are going in and out, then the total amount of lines going in and the total amount of lines going out, magnetic field lines, they add up to 0. Okay. Now you might say, well, what if I were to break the magnet and get rid of the south pole? So what if I only had one pole here? Kind of like having just one charge. Good point. Then maybe you would be able to have all the lines maybe going out or something. But here's the thing is, when you break a magnet in half, you just create, if I cut this in half, you create a south and a new south and a new north pole. And so you will always have a north and a south pole in there. Now, the thought is that if they ever find a magnetic monopole, just one pole, then this law might be broken. But for right now, I don't think they have found one yet. I could be wrong on that. You might do a search on Google to figure out if that's the case. But for this course, at least, you can assume that this will always be the case, that the closed surface integral of B dot dA, that's the net flux through a closed surface, will always be 0 in this course, at least. All right, that's what I need to tell you. Thanks for listening. Bye. அப்போ ரெண்டாவது தடவை என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்க, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளக்ஸ், கிராவிடேஷனல் ஃப்ளக்ஸ், மற்ற ரெண்டுக்கும் வேல்யூ உண்டு. மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு மட்டும் 0 வேல்யூ. கிர்ச்சாஃப் லால சொல்றப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஃபர்ஸ்ட் லால தி algebraic sum of the current flowing through the junction is equal to 0 ன்னு சொல்ற மாதிரியே, இங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உள்ள நுழையுதோ அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வெளியில போயிடுறதுனால நெட் ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றோம். இப்போ மெதுவா இதுல இருந்து நகர்த்து ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சினால வரக்கூடிய ஃபாரடேஸினுடைய இதை பார்க்கலாம்.
Okay, I'd like to tell you about Faraday's law, the basics. This will be part one. And so before I get into Faraday's law, however, I just want to show you that with electricity and magnetism, you can cause a current that's going, you can cause a wire that has a current in it to move up or down, and that's called the motor effect, or you can take and move this up and down and get current. And so that's kind of what Faraday's law is about. By moving the magnetic field in relationship to the wire, you can get a current in the wire. Okay, well, let's just look a little bit further into this. If current's going this way down the wire in this magnetic field, remember the magnetic field goes from north to south, because if I put a compass here, the north pole would be attracted to the south pole. So if the field's going that way, I take my right hand and I put my thumb in the direction of the current, and so this is going to be pushed down. So this wire will be pushed down. That's the motor effect. We're taking electricity and we're making mechanical energy. We're making kinetic energy. And so, but you can do the opposite. You can take mechanical energy, and by forcing this wire down, you can get the current to flow in it. And so if I push this wire down, that would be electrons that would be moving down. Now if electrons, take my left hand, if electrons are moving down, put my thumb down, and the field is going that way, then I'm thinking the electrons will get pushed down the wire that way. Are you? Now the electrons going down the wire that way means that the flow of conventional current would be this way. Okay, so we took electrical energy and we made it mechanical energy. It forced the wire down. And this way we took mechanical energy and we made electrical energy. And that's kind of what Faraday's law is about. It's about taking and making some, you can take in mechanical energy if you need to and make it into electrical. Okay, so Faraday's law. I'm going to do a rare demo here. But before I can do the rare demo, I need to show you just how a galvanometer works, because I have a galvanometer in my demo. Okay, so this is a galvanometer right here. You see that I have it hooked up to a coil of wire, a solenoid, and this wire, this galvanometer has a needle. You can hardly see it; it's very fine, but it can indicate the flow of current. And the way it does that is pretty simple. All it does is if you have a coil of wire, or just a loop of wire like this, and let's say the wire is on an axis, so the orange line is an axis, and I'm going to go ahead and attach a needle to this. That's the needle I just showed you. And now this can pivot around like this, back and forth. Now, if I pass current through this, let's say the current comes down like this, like that, and this way, and then that way. And if I put this in a magnetic field, so I'm going to put in a uniform magnetic field right here, try to, that's B. Then using the right hand rule, if current's going that way, and the field's that way, this part is going to be pushed down. So this will have a force down on it. And this end right here will be pushed up. So that puts a torque on that wire. And what they do then is they attach to the axis a little spring that doesn't allow this to move very much. When it torques, the spring tries to pull it back, and so the needle just gets this equilibrium spot where there's the same amount of torque being applied by the coil is equal to the torque being applied by the magnetic force. And so you know how much current is in that galvanometer. You know how much current is in there by how much the needle deflects. Okay, well, the point here is that I'm going to get this needle to deflect without a battery. So I just have a coil of wire, and I have a galvanometer and some wires, and I'm going to take a magnet, and as long as I move the magnet relative to the wire, then I'm going to get a current to flow in there. So watch. I don't know if you can see that very well,
but the current is flowing in there. Notice that just having the magnet by the wire doesn't do it. You need a relative movement there to get that to happen. Okay, so that is just a demonstration on Faraday's law. And now I want you to see something here. Let's go and take a look at Faraday's law. Okay, this is Faraday's law. It says that the E induced around a loop of wire will equal to how fast the flux changes in the hoop. Okay, so this flux, this is not just any old flux. This is the flux that's changing in the hoop. So the EMF that's induced around a hoop of wire is equal to just the rate at which the flux is made to change in that hoop of wire. Excuse me. So the derivative of phi with respect to t is just describing how fast flux is changing with time. Now, just as with instantaneous velocity, say in the x direction was dx dt, and average velocity in the x direction is delta x over delta t. The same thing is true of induced voltage. If you want to get the average, then you're just going to take a delta phi over delta t. Now, this negative sign I'm going to explain in another video with Lenz's law. I'll show you what happens with that negative sign. But let me just show you an application, or just one very simple problem with Faraday's law. So it's all about how fast that flux changes with time. Okay, so imagine we have this hoop of wire at this just say copper wire, 10 centimeters, 10 centimeters, 10 centimeters, 10 centimeters. And the magnetic field in here is 2 Teslas. And at time t equals 0, it's 2 Teslas. Now it's straight out of the paper, straight out at us. So B and dA, let me draw you a little dA. There's a dA. They're in the same direction. Okay. Time 0.01 seconds later, there is no field in the wire. So we've just changed the magnetic flux. There is flux, there's no flux. The rate at which that occurs will tell you how much EMF will be induced in this wire. By the way, if you induce EMF in the wire, you'll induce a current in the wire. Okay, so to show you how to figure out just how much EMF is induced in the wire, I write down, let's find the average EMF induced. It's going to be equal to the negative delta phi over delta t. So that's a negative. And for delta phi, I'm gonna do the initial flux, or the final flux. The final flux is 0. So there's no flux in here. Flux is Teslas times meters squared, or Webers. Excuse me. And then the initial flux, I could do the integral of b dot dA, but you see how b is uniform throughout here, and the dA is in the same direction as b. So that just goes to b times a. So if I did the integral of b dot dA, that just goes to b times a, because b is uniform and dA and b are in the same direction. So that's going to be 2 Teslas times, the area is 0.1 meters times 0.1 meters. So it's going to be 0.02 Teslas square meters. And the time it took was 0.01 seconds. So how much EMF will I have induced in this hoop? Let's see. This negative will cancel that negative, and so I'll just be left with 2 volts. Apparently, that gives us volts, and maybe we'll show you how that works in another video. But that's just the basics. If you change the magnetic flux in a wire, you're going to induce current, and that's the basics of Faraday's law. There's more on the basics in the next video, though. Don't miss the next video.
தேங்க்யூ. அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.